আমাদের এই অ্যানিমেশন মাঝখানে আমাদের টেক্সট সংযুক্ত করব। তো যেমন আমি লিখতেছি ইয়েস, সিলেক্ট করে নিয়ে আমাদের হোম অপশনের সাহায্যে আমরা এর সাহায্যে সবগুলো বড় করে দিলাম। অ্যাড আমাদের টেক্সট দিলাম। তো এরপর আমরা এটাকে এখানে রেখে দেব অ্যান্ড আমরা চাই এটাকে পেছনে দিতে। তো send to back, yes, and then animation অপশনে যে আমাদের ফেড দিই and add animation more exact and then describe, yes, all right, and again add animation more exact, dissolve out. So all right, তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আসতেছে and চলে যাচ্ছে। তো আমাদের ডিজাইন অপশনে যে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটি আমরা চেঞ্জ করে দেব। ইয়েস, অলরাইট, তো আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটি চলে গেল। তো আমরা দেখি আমাদের স্লাইডটি আসলো এন্ড ইয়েস, বাট এটাকে একটু ক্লাসি করে দিই। Smooth, timing medium, okay, and then timing medium and then press okay. Yes, তো এটা সময় বেশি নিচ্ছে, তো আমরা এখানে with previous and এটা with previous first এটাকে ফাস্ট করে দিচ্ছি আমরা। ইয়েস, তো আসলো and yes, all right, তো এই ছিল আমাদের কিভাবে আমাদের পাওয়ার পয়েন্টের সাহায্যে একটি অসাধারণ ইন্ট্রো তৈরি করে ফেলতে পারি। আমাদের নেক্সট ভিডিওতে আমরা আরও অসাধারণ ইন্ট্রো দেখব এবং কিভাবে বিভিন্ন অ্যানিমেশন করে সে সম্পর্কে দেখব। And as always, thanks for watching.